Lecture 15, Protection from Sickness. From these paragraphs, we see that there are several kinds of protection from sickness. When a violent epidemic is raging, we all know that although the number of victims is large, there are few compared to those who go through the epidemic unscathed. And the question always arises, why is this? We suppose, and probably rightly so, that a large number of the immune have escaped because they were usually strong and vigorous. Yes. They were unusually strong and vigorous, all in a state of very good order. But we find among those who have escaped the epidemic a number of persons who are anything but strong, really invalid, one in consumption, another in the large stages of bright disease, last stages of bright disease, another with diabetes. We call them all together and find that none of them have had dysentery or smallpox or whatever disease was epidemic. Strong and they have not been susceptible to epidemic influence. How are you going to explain this? The reason is that they have sickness that it is impossible for the epidemic to suffer. Already ఉన్నటువంటి డిసీజ్ సప్రెస్ చేసి అటాక్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. అలాంటి స్ట్రాంగ్ డిసీజ్ లోపల ఉంది. అంతేగా మరి అది ఉండబోతే అది ఇంకా దీనికి అయితే దగ్గరికి రాని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. The epidemic is allopathic or dissimilar to their diseases and cannot suppress their disease because of its virulency. Now, if they have some mild form of chronic disease, a severe attack of dysentery will cause the disease to disappear temporarily, and the new epidemic disease will take hold and run its course, and when new epidemic, when it subsides, the old symptoms will come back again and go on as if they had not been within the This is an illustration of a dissimilar and shows that dissimilars are unable to cure, they can only suppress. If the chronic disease is stronger than the epidemic disease, that is, if it has an organic hold upon the body, it cannot be suppressed. Already this is organic changes from the order description. This is essentially the relation of the acute dissimilar disease to the chronic disease of severity. The relation between chronic dissimilar diseases is somewhat different. For example, a patient is in the earlier stages of bright disease and the symptoms are clear enough to make a diagnosis. He takes syphilis and at once the kidney disease is hidden away. The albumin disappears from the urine and his vaccine is lost. But after years, careful prescribing the syphilitic state disappears and very soon the albumin appears again in the urine. The dropsy returns and he dies of an ordinary attack of brain disease. అంటే ఆ సిఫిలిటిక్ మార్గం ఉంది, దాని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాక సడన్ గా ఏమవుతుంది, అది క్యూర్ అయిపోయి వీడికి చూసుకోకుండా ఈ డిసీజ్ వచ్చేసి చాలా సింపుల్ గానే వాడు చూసుకోవాలి. దెన్ ఆర్డినరీ అటాక్ అని ఎందుకంటే అంత ముందు స్ట్రాంగ్ డిసీజ్ కదా.
Then there are cases where two chronic diseases seem at times to alternate with each other. One seems to be subdued for a time and the other prevails. Under proper homeopathic treatment, one will be reduced in its activity and the other chronic disease will show itself. మొదటిది ఆ విధంగా లోపలికి తప్పకుండా లేటెంట్ అయిపోయి రెండోది పైకి వస్తుంది. అలాగే హోమియో ట్రీట్మెంట్ లో ఉన్నా కూడా మ్యాథమెటిక్ ట్రీట్మెంట్ లో ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ని ఏడిపించి తినేస్తారు మ్యాథమెటిక్. This you will find to be the case when you have to treat syphilis and cholera together. The colic patient who has been suffering from infection or one of the various forms of cholera takes syphilis. All the colic manifestations, the nightly itching the salt room will disappear and the syphilitic eruption will come on and take their place. కొత్తగా వచ్చిన వారు ఆక్రమిస్తారు పాత వారిని పక్కన పెట్టారు. You will treat the syphilitic manifestations for a while and you will be able to subdue them, and in proportion as the disease is subdued, the colic manifestations will come up again and will hold in abeyance that portion of the syphilitic case which is still uncured. బాగుమోదలు అన్నమాట. వీళ్ళు లోపలికి వెళ్తారు, వాడు పైకి వస్తారు. కానీ మీరు క్యూర్ అవుతున్నా. You will then be compelled to drop the anti-syphilitic and take up the antiseptic treatment, and again the homeopathic remedies will restore apparent order in the economy. Restore apparent order in the economy. But after this has been done, you will be surprised to see syphilitic state return in the condition corresponding to its last manifestation. ఎక్కడ లోపలికి వెళ్ళినా అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది. You must then drop the antiseptic treatment and resume the antisyphilitic. Thus the alternate where you weaken one, the stronger comes up. The uncomplicated syphilitic eruption does not itch, but the cholera eruption as a rule is an itching eruption, and this will be seen in the alternation of the two diseases. If the patient is given proper treatment, his condition will be simplified, but if given old school treatment, it will become very complicated. The two miasms will unite and form a complexity which is the most vicious state of affairs. Then the syphilitic eruptions, while they have all appearance of syphilis, will itch as if they were colic eruptions. Mercury in large doses is capable of bringing about such a result. Proper homeopathic treatment causes a separation, while inappropriate treatment produces complications. And you will never see one improve where homeopathic remedies have caused the tying up of the combination. Homeopathic గా కాకుండా homeopathic remedies అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసినారే అవుతుంది. అవన్నీ భయం భయపడతాయి. డాక్టర్కి వెళ్తుంటే వచ్చిన తర్వాత ఇది రావడం తగ్గితే ఇది రావడం వల్ల గ్యాప్ తెలుసుకోవాలి. అదే ఇంటెన్సిటీ గ్యాప్ పెరుగుతుంది, ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది. గవర్నమెంట్ వచ్చినా చాలా తక్కువ వస్తుంది. అలా 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 వచ్చి రెండు పోతాయి. ఒక్కోసారి అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ ఇచ్చిన రెమెడీయే ప్రీమయాజన్స్ మీద పనిచేసే రెమెడీ అయితే లక్కీగా వాడికి ఇండికేట్ అయిన ప్రీమయాజన్స్ మీద పనిచేసే డీబ్యాక్టింగ్ యాంటీమయాజమిక్ రెమెడీ అయితే నెమ్మదిగా అదే ట్యాకిల్ చేసుకుంటుంది. అలా కాకుండా ప్రీమయాజన్స్ మీద చాలా పనిచేయని మెడిసిన్ అయితే ఓన్లీ ఏదో ఒక మయాజం మీద పనిచేసే మెడిసిన్ అనుకో, అప్పుడు దాని మీద మెయింటైన్ చేయడానికి వాళ్ళు మెడికల్ చూస్తే అప్పుడు మాత్రం రొటాలిటీని బట్టి ఏ మయాజమెటిక్ రెమెడీ ఇండికేట్ అయితే చూసుకుంటారు. ఆ కొనాలి కానీ మళ్ళీ అది కాకపోతే ఇది కాకపోతే అది. Again, take a chronic malarial diastasis which has existed so long that it has complicated itself with cholera. We will see after the quinine has been antidoted where the chills and fever will come back in their original form.
Here you see an evidence of the separation which homeopathy always tends to bring about. The malarial state is now brought into observation for the purpose of cure. It cannot be cured when complicated, for the remedy cannot be clear that will be similar enough to wipe them out. The first prescription antidote the drug and liberates the patient from the dreaded disease. And then you see the most acute or length or last appearing natural disease which comes back first. Recline everything goes to suppress చేస్తే అప్పుడు మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశాక ఆ ఫినైల్ బెనిఫిట్స్ పోయి ఆ ఉన్నటువంటి మళ్ళీ మలేరియా అటాక్ వస్తారు మళ్ళీ. అందుకే మనకి ఒకసారి కొన్ని కేసెస్ చూస్తాం మలేరియాస్ మనం ఒకసారి ఎంత ట్రై చేసినా కూడా మన డబ్ల్యూహెచ్ఓ లాంగ్ కేసులో ఒకసారి అలోపతిక్ ఆ పంపించిన కేసులో మళ్ళా డెఫినెట్ గా కొన్నాళ్ళలో మళ్ళా డిసీజ్ మళ్ళీ ఫీవర్ వచ్చి హోమియోపతితో తగ్గితేనే మళ్ళీ రిలాక్స్ అవుతుంది. మళ్ళా అప్పుడు కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే మళ్ళా రిలాక్స్ అవుతుంది. చాలా బాగుంది. ఇండికేట్ అయితే మనం అడ్జస్ట్ ఇండికేట్ కావాలి. సింగిల్ డోస్ సెరిబ్రల్ మలేరియా చేస్తే ఒకటే డోస్ కొంచెం మొగాల అడ్జస్ట్ అరకులో పనిచేస్తుంది. వచ్చిన మలేరియా వచ్చిన సెరిబ్రల్ మలేరియా అక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు. అయితే తప్పలే బాగా రోజు రావడం దాని తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు. అంతా ఇక్కడ మన ఇల్లు పేషెంట్ అక్కడ పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ తప్పకుండా మీరు చూస్తే రోజు పొద్దున 11-11:30 ప్రాంతం వస్తుంది. రాత్రి ఇన్సూరెన్స్ లో 10 ప్రాంతం వస్తూ ఉంటుంది. మార్నింగ్ 11 ఆ ప్రాంతాల నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మా నైట్ 11 అవుతూ ఉంటుంది. దగ్గర ఇంకా ఒక్కటే అక్కడ ఆయనకి ఎంజాయ్ చెప్తే ఎందుకంటే ఒకే ఒకటి అవుతుంది. అంటే మొదలంటే కేవలం 6 రోజులు ఇవ్వలో ఉన్న వారం అబ్జర్వ్ చేస్తే టెంపరేచర్ లేదు ఏం లేదు. మళ్ళీ మొదల నుంచి వేసిన దగ్గర అన్నీ వారం రోజులు చూపించారు. ఒకటే డోస్ తాడిపత్రిలో సెరిబ్రల్ మలేరియా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ పైరోజన్ ఇద్దరికి పైరోజన్ మాత్రం తగ్గుతాం. పెద్ద ఇన్ఫెక్షన్ ఏంటంటే మా నాన్నగారు ఫస్ట్ నాన్నగారే చూసి ఇక్కడ టెస్ట్ చేయించుకుని చెప్పారు. పెద్ద ఇన్ఫెక్షన్ ఏంటంటే మలేరియా అన్నాక అది సింటమ్స్ ఉండవు, ఫీవర్ ఉండదు, ఏమీ ఉండవు, సింప్స్ ఉండవు, ఫీవర్ ఉండదు, ఏమీ ఉండవు. చాలా డల్నెస్, వీక్నెస్, రోజు నొప్పులు, అలా పడుకుందాం అనిపిస్తుంది, ఏది చేద్దాం అనిపిస్తుంది, ఇలాగా లింగరవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు అనుమానం వచ్చి టెస్ట్ చేస్తే తెలుపుతున్నది మలేరియా కల్పికరం తెలుపుతున్న మలేరియా వైరోజన్ వస్తే కంప్లీట్ గా తెచ్చింది. చాలా మంది పడుతుంది వైరోజన్ ఒక వేవ్లాగా వచ్చింది. తాడిపత్రిలో అందరూ తెలుపుతున్న మలేరియా ఒక వేవ్లాగా వచ్చి ఎవరైనా డయాగ్నోస్ చేయడానికి సింటమ్స్ లేవు, ఓన్లీ బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తేనే అది ఇంకేం లేదు. కానీ అక్కడ అందరికీ వచ్చాయి చాలా మంది బీపీ చేస్తాం. టిపికల్ గా తెలుస్తున్నాను బీపీ అని రోజు ఈవినింగ్ రేజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఉంది, రోజు లాస్ ఆఫ్ ఉంది, కాఫ్ ఉంది, వెయిట్ లాస్ ఉంది, అన్నీ బ్లడ్ టెస్ట్ అంటే ఎక్స్రే తీస్తారు. బ్లడ్ టెస్ట్ లో ఎల్ఈఎఫ్ఆర్ వైజ్ ఉంది. ఎక్స్రేలు మనం చూస్తే క్లియర్ గా దాంట్లో తెలుస్తుందండి ఇన్ఫెక్షన్ కాస్ట్. వాళ్ళ రేడియాలజిస్ట్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు నార్మల్ స్టడీ అరుగులు. ఆ తర్వాత పంపిస్తున్నాను.
అడిగాను మీ కేసులు మంచి రాష్ట్రం పంపిస్తుందని చెప్తారు. రేపు ఏమన్నారు క్లియర్గా కనిపిస్తోంది మీరు ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో కానీ మేము ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఏమవుతారు పేషెంట్ వాళ్ళకి జ్వరం వస్తుంది, వెయిట్ లాస్ ఉంది, ఈఎస్ఆర్ రైజ్ ఉంది, వాళ్ళకేమో ఆకలి లేకపోవడం ఉంది, ఎక్స్రేలో క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి. మరి ఒక ఎండి నార్మల్ స్టడీ అని మీరు అంతా ఇస్తుంటే ఆ డాక్టర్ని మీరు మార్చుకుని సరే నేను రిపోర్ట్ ఇస్తే అప్పుడు చూస్తాను. అన్నీ ఎక్కడికే వస్తాం అడిగి వేసి ఇస్తే ఏమైపోతారు పేషెంట్. This is in accordance with the fixed law. The last miasm or the last symptoms that have been made to disappear will be the first to return and go away to appear no more. In aphorism 36, another thought comes up. Thus, the non-homeopathic treatment, which is not violent, leaves the chronic disease unaltered. A chronic disease must name. Name చేసిన వాళ్ళు non-homeopathic treatment. Chronic disease. To suppress, there is required a state of violence to be brought about upon the body. One must do violence to the economy by enormous dosing, tremendous physics, much sweating, bloodletting, etc., such as was done in olden times. Such treatment tends to subdue or suppress the disease for the time being, but when the violence has subsided and the rough treatment is removed, then the symptoms come back, but in a more disturbed state than before. The more violent the drug disease that can be established upon the body, the greater the changes in the chronic disease. ఇచ్చిన డ్రగ్ డిసీజ్ ప్రొడ్యూస్ అండ్ డ్రగ్ డిసీజ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చావో, ఎంత స్ట్రాంగ్ మెడిసిన్ ఇచ్చావో, ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసిందో. Violent treatment alters the nature of chronic disease. A new and more intense disease sustains a prior dissimilar one existing in the body. Similarly, just so long as the effect of quinine continues, so long will it suppress and hold in abeyance the disease to which it is dissimilar. Quinine is capable of engrafting upon the economy its own diseased form, which will last for years and may not stop until it has been antidoted by a medicine similar to its symptoms. But if it is antidoted, that malarial disease which it suppressed will appear in its original form, and the patient will say, there are just the symptoms I had in the first place when I was cured by the late doctor. He cured me with Peruvian bark. That story is so common that any homeopathic physician who has been doing sound prescribing for years has lots of records of just such cases. The malaria was subdued only because the quinine was capable of producing a more violent disease than malaria. Arsenicum is capable of doing the same thing, which can engraft upon the economy a dangerous disease that will result in very serious conditions, because the arsenicum will complicate itself with flora. Arsenicum is not the అంత లైఫ్ స్టైల్ గా చేసేది లాగేస్తుందో మరి అంత హారబుల్. In some cases, we have a complexity of horrible things like one built upon another, and when this is so, in treating them, the last group which was removed will appear first, which shows that the remedy has done its work, and we then go on to the next, and so on. The different groups sometimes appear one after another in distinct form. They must disappear in the reverse order of their coming, as if put on in layers, one piled upon another. From all this we will see how it is possible for two different diseases to occupy as it were two different corners of the same economy, one manifesting itself while the other is subdued. We also see
how they may exist in a state of complexity. In the first instance, they do not combine. In the other, they do and become complex. We also see the propriety and use of observing what treatment has been administered to the patient. It is not always possible to do this, and it is impossible to know whether each one of these drugs has established its own disease. Not every drug that is administered is capable of establishing a disease. It is always prudent when symptoms are only partially developed, and when the drug which caused the suppression of symptoms is known, to include the antidotal relation to the drug with the rest of the symptoms. That is to say, select a drug which has a well-known antidotal relation to the drug that caused the suppression of the symptoms, providing it is also the most similar of all drugs to the few symptoms that are present. Your symptoms అంటే కదా ఉన్న కొద్ది symptoms కదా సిమిలర్ అయితే. In that way, we make as much of a similitude as is possible. The similar remedy is most likely of all others to antidote the drug. కాబట్టి వారికి ఏ డ్రగ్ లేకుండా అదే వాటిని యాంటీడోట్ చేస్తుంది. ఆ డ్రగ్ను ముందు వాళ్ళ డ్రగ్కి యాంటీడోట్ రిలేషన్ ఉందా లేదా అని దాంతో సంబంధం లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ వారికి ఏది సిమిలర్ ఏంటి లేదంటే అది ఆటోమేటిక్ గా వీటిని యాంటీడోట్ చేస్తుంది. Do not be led aside to administer right away the drug that causes the trouble. The principle of similia is first. Totally different, however, is the result when two similar diseases meet together in the organism. That is to say, when to the disease already present, a stronger similar one is added. In such cases, we see how a cure can be affected by the operations of nature, and we get a lesson as to how man ought to cure. Then a real conjunction takes place, a union, as it were, a marriage, which results in the disappearance of old things, and new things come and exist in the state of order.